My dear students, on this Children's Day, let us remember the innocence of childhood, the freedom that childhood gives us, all those silly fights with friends, and all the best moments spent with them, and all that naughtiness, of course. But as we grow on, let us keep our childhood alive in us. Each of us is a child at heart. Wishing you all a very happy Children's Day. On behalf of the management of St. Joseph's Education Society, I would like to wish all the students a very happy Children's Day. May Almighty God bless you all with abundant good health and happiness. I would also like to wish all of you a very happy Deepavali. May this festival of lights lighten up your lives with lots of good health, peace and prosperity. Miss you all children. Thank you. Hello everyone. I wish you a very happy Children's Day. May God bless you. I wish your dreams come true. So all of we know life is a picture of happiness and sadness. Life is a coin. So here I am going to consider our life to a coin. So coin is having two faces, that is head and tail. So like that only life is having two faces. One is happiness and sadness. So when you are achieving your dreams, you will face a lot of problems. So in our subject mathematics, we have learned that every problem is having a solution. So when you are achieving those dreams, you will face a lot of problems. But don't forget, every problem is having its own solution. So those problems will mold you and it will bring you the best version of you. So don't lose hopes. Try to fulfill your dreams and be kind to all. And once again, I wish you a very happy Children's Day and a happy Diwali. Be safe, be healthy. Hello children, today is Children's Day, a day dedicated to you, and for me also a day dedicated to love. I believe that every child, every one of you brings more love into this world. I see hope in your faces. I see a better tomorrow. Make yourself proud. Make your teachers proud, make your parents proud, and make the nations proud. Once again, a happy Children's Day. Happy Children's Day. Shubhodaya बच्चों, morning my dear students. आज मैं आपके सामने 14 नवंबर जो बाल दिवस है, इस बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भगवान ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करे और आपको इस बाल दिवस पर खुश रखे। Once again, my dear children, I wish you happy Children's Day. Bye. ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳೇ ಮುಗ್ಧತೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಹೂಗಳು. ಬಣ್ಣದ ಭೇದ ಭಾವವರಿಯದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಪು ಸೂಸುತ್ತ ನಗುವ ಕಂದಮ್ಮಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಡಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಕಾದಿರುವ ಚಿನ್ಮರಿಗಳು. ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಿಗಾಸರಿಯಾಗಿ ಹೆತ್ತವರ ಬದುಕಿಗೆ ಊರುಗೋಲಾಗಿ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವ ಕುಡಿಗಳಿವರು. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದೊಂಥರ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Dear children, I wish you very happy Children's Day, a day which is dedicated to you. On this special day, I would like to speak few words about children. Every childhood memory teaches a beautiful lesson, that is simplicity. Be a simple person but a significant. Be good, do good, keep smiling always. Children, wish you very happy, prosperous, joyful,
successful and peaceful. Happy Children's Day to all. You are very special, you are very unique, but most importantly, dream big and don't forget to follow your dreams. Once again, a very happy Children's Day to all. Hello students, it's your Yusuf Sir here. Today I would like to tell you one thing that you might be knowing there are few things which we cannot buy in our life. Amongst that, one of them is your childhood days. So once they are gone, we cannot get it back once again. Right now you are living the best moment of your lives. Make it memorable, make the best memories out of it. With this, I'd like to wish you a very very happy Children's Day. May you succeed in achieving your goals. Thank you. I would like to wish each one of you a very happy Children's Day. Let each day of the year bring you loads of happiness, cheer, good health and fun and sunshine. The success of the teacher depends on the hard work of the students, and I have truly been blessed with some wonderful students in my life. To all my students, I wish a year full of happiness and a playful times. I conclude by once again extending my warmest greetings and wishes on the Children's Day. Let us celebrate the day with joy and fully appreciate the gift of childhood that has been bestowed upon us. Let us, however, also remember the great responsibility that is ours to work towards the better society, a better India. ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಬಾಲದಿನಸ್ಯ ಶುಭಾಶಯಾಃ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶುಭೋದಯ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆ ದೇವರಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಬೇಗನೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ.